Hi guys, welcome to my channel Cocktail Furious. So India have beaten Australia by 5 wickets in the first ODI at Mumbai. And it was not an easy chase, to be very honest. The target was small, but definitely that was a very tricky chase. And somehow or other India fight it out and won the game. And winning a first game in a 3-match series is always an important. So India have done that. And who's the reason, for India to win this match? So obviously we'll discuss that briefly. Let's get into the video. So the star of the match was obviously Rahul, and he has been a big sensation for India, at number 5. See, we all know that Rahul is not in form, especially in Test cricket. That is totally different. But when it comes to ODI form, definitely, we have to give him a huge credit because he has been performing consistently well. And like the same way how he did today, he won a game for India against Sri Lanka recently in ODI match. And it was a very tough match. India lost early wickets like this. In the same way, he did stitch a partnership with Hardik Pandya and also later with Akshar Patel, and we won the game by 4 wickets. So obviously we have to give huge credit to KL Rahul because it was not easy, because so much of pressure on him, from social media, from all over, people were, trolling KL Rahul like something because he was not in form. But when it comes to ODI, definitely he was performing well. His average seems to be very good at number 5. And especially we have to appreciate his keeping skills today because he did really well. And it is a great positive for India because, we don't have Rishabh Pant. So KL Rahul, doing keeping as well as batting consistently in ODI is going to be a big plus for India moving her to the 2023 World Cup. So initially, India won the toss and choose to bowl first. Obviously, any kind of captain would have done that in Mumbai, okay? Because the least score which the team has defended in Mumbai is obviously 221. We all know that Bangalore ground means obviously it will be 4s and 6s because it is a small ground, and it will be a good batting wicket. But this time it was totally different because initially Australia started their batting, they lost. Travis said that is another scenario because he was looking so positive. He thought of getting some quick runs, but unfortunately got an inside edge, and Siraj really bowled well. Then came Steve Smith. They had a very good partnership, both Steve Smith as well as Mitchell Marsh. Mitchell Marsh played a fantastic innings of 81. See, at one point of time, he was almost snatching the game away from India because he was very calculative, to be very honest. And he was not looking for shots every ball. He was targeting certain deliveries, and he really did well. 81 runs in that conditions. Seriously, that is a very good innings from him. But at the same time, at one point of time, when Mitchell Marsh and Steve Smith were batting, we thought that, this is going to be a 330 or 340 score. But once Jadeja got, Mitchell Marsh wicket, after it was a total scenario. Hardik Pandya made an important change. He brought Shami back, and Shami was devastating today, to be very honest, because the way he bowled, he used the conditions really well because the pitch was always having a dip for fast bowlers. And he really bowled well, and he was unplayable, to be very honest. He took those 3 important wickets in the second spell, completely changed the match. And Australia, at one stage they were like 145 for 3 and 150 for 3. All of a sudden they got all out at 188. It was a fantastic bowling effort from Shami. We have to give huge credit to him initially. Then Jadeja bowled really well, took 2 crucial wickets, especially Mitchell Marsh and Glenn Maxwell. Maxwell played a very poor shot at that time because already Australia have lost, almost 7 wickets. He should have taken some kind of a responsibility, should have controlled his, natural instinct, but he didn't do that. It was a fantastic field setup from Hardik Pandya. Now he kind of did a trick and it has worked immediately. So fantastic captainship from him, to be very honest. We have to appreciate that. And then Siraj, see, we all know that we have spoken a lot of things about Siraj, especially about his knack of taking wickets in the new ball. And he did the same today also. He took Travis at wicket and later, finished the tail. Seriously bowled well, another 3 wickets, and this is a great plus for Team India, Both fast bowlers getting 6 wickets. And apart from Shardul Thakur, every bowler bowled well, all got wickets. Even Kuldeep Yadav, at times he seems to be a little expensive, but at the same time, he's a wicket-taking option. Shardul Thakur bowled only 2 overs. He was little expensive, but almost he took the Steve Smith wicket, and Hardik Pandya shuffled his bowlers really well. And 188 is always not going to help any team, right? That too, especially in Bangalore. So obviously Australia will be disappointed not playing full quota of 50 overs. They just played 35 overs. That itself will be a big disappointing thing for Australia. And generally in Mumbai or in any kind of conditions, in lights in India, generally it will swing a little bit, but it was helping a lot for Australia also because the chase was not easy. Then later India started their chase and Mitchell Starc was all over the Indian batsman.
And first, actually, we have to give credit to Stoneys because he took the no ball and bowled really well and took the important wicket of Ishan Kishan, or else he would have played a little aggressively and snatched the game, and took his wicket. And India was given a setback initially. And then came Virat Kohli, was looking good. He literally, played a fantastic straight drive. Then we thought that, okay, Virat and Gill, some or other going to, play a big partnership. But unfortunately, that didn't happen. Mitchell Starc, he could have got Gill earlier. There was a drop catch from Inglis, the wicketkeeper of Australia. But still, he came back and took the wicket of Virat Kohli. Then immediately, the next ball, he took the wicket of Surya Kumar Yadav, which was referred to the third umpire and was given out. And it was a fantastic delivery. It was almost on a hat trick. And at that time, Rahul came and played a sensational innings of 75. He was so patient. We need a player like Rahul, especially in this type of scenarios. So that is what, his value is so much in number 5. So he did the same thing, and he did show his valuable things and did show his credibility at number 5. And he also, helped India the same way against Sri Lanka also, which we discussed already. So great innings from Rahul. This is going to boost his confidence to some level. And I think people who started, who were trolling him, to be very honest, not started, who were trolling him, definitely will understand his value, at least in this format. So it was a fantastic innings from him, and he was equally supported by Jadeja. And see, Jadeja is always a mature person nowadays. He seems to be, having always a control. At one point of time, India were 39 for 4. I know Shubman Gill got out with that cover drive. Then we thought that 39 for 4, what India is going to do? Because Mitchell Starc was all over, it was unplayable. He's literally unplayable. But watching Rahul and Jadeja, they were looking so calm. So we felt like kind of a comfortable thing. Okay, they are taking the game away. Before that, there was a good partnership between Hardik and Rahul. Once Hardik got out, that is 85 for 5. So even at that time also there was a lot of pressure. So at that time only Jadeja came, and there was there was no kind of a panic. They took the game so deeply. They showed some kind of a patience, and from the dressing room, people were so relaxed when these two players were playing. So it was very evident, to be very honest, and fantastic innings, and they both completed the chase. That is what is more important. And Jadeja also, played so responsibly, because at the other end, Rahul was playing well, and Jadeja was equally supporting, taking singles, and seriously moved the score to some extent. And always, for Australia, it was a catching up game. Even though they got early wickets, 188 is not going to help them. If they could have scored 250, obviously it could be a tough score in this wicket, to be very honest. The initial 50 overs, it was literally unplayable, and Starc was amazing. And so obviously Rahul and Jadeja understood that, so they took the game so deep. And at the end, last 5-6 overs, and they were playing so freely, because once the due came, it was very easy for the batsman to play. So exactly, they did that, and India will be very happy, winning a first game. And it's going to be important second game for Australia. Definitely, it's a do or die match for them. So let's see who's going to perform well on that day and who's going to be the winner. So see you in the next video, guys. Bye. Hi guys, so Tamil நம்ம ஆடியன்ஸ்க்காக கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணும். ஸோ இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா ஃபர்ஸ்ட் ODI அட் மும்பை பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போச்சு, அண்ட் இந்தியா வின் பண்ணிட்டாங்க பை 5 விக்கெட்ஸ். ஸோ விக்கெட் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்வியஸாக மும்பை விக்கெட்னாலே பேட்டிங் விக்கெட் தாங்க. அதாவது ஷார்ட் பவுண்டரிஸ் 4-6 கண்டபடி அடிக்கலாம், 300-320 ரன்ஸ் மினிமம் போகும், அப்படி தான் நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருப்போம். அதான் இல்லை, டாஸ் வின் பண்ணோடனே ஆப்வியஸாக எந்த டீமாக இருந்தாலும் சேஸ் தான் பண்ணுவாங்க மும்பையில். ஸோ அதான் நடந்துச்சு. பட் டாஸ் வின் பண்ணோடனே அது கரெக்டாக ஹர்திக் பாண்டியா வின் பண்ணோடனே போலிங் எடுத்தார். அண்ட் ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஹெட் பாசிட்டிவாக ஸ்டார்ட் பண்ணார், பட் சிராஜ் பால் அவுட் ஆயிட்டாரு. மிச்சல் மார்ஷ் ஸ்மித்தும் சூப்பராக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் பண்ணாங்க. அண்ட் மிச்சல் மார்ஷ் 81 ரன்ஸ், பவர் பேக் 81 ரன்ஸ், ஹியூஜ் கிரெடிட் டு ஹிம், பிகாஸ் ஈஸியாக ஆடிட்டு இருந்தார். 6 எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா லைட்டாக அப்படி தள்ளுறாரு, எங்கேயோ போய் 90 மீட்டர் போய் முடியுது, வேற லெவலில் விளாட்னாருங்க. ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 330 340 போகும் போல இருக்குன்னு நினச்சோம். அப்புறம் ஜடேஜா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரேக் த்ரூ கொடுப்பாரு ஆக்சுவலாக, டு பி வெரி ஆனஸ்ட். மிச்சல் மார்ஷ் அவுட் ஆவார். அதுக்கப்புறம் கேமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒரு 145 for 3 மாதிரி இருக்கிற டைமில் சடனாக 188 ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹர்திக் பாண்டியாவோட ஷஃப்லிங் ஆஃப் போலர்ஸ் சூப்பராக பண்ணார். சடனாக அவர் பிச்சில் நிப்பு இருக்கிறத தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்பின்னர்ஸை கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஷமியை செகண்ட் ஸ்பெல் எடுத்துகிட்டு வந்தார். அங்கே தாங்க டேர்னிங் பாயிண்ட்டு. ஷமி சும்மா சல்லு பிச்சை நல்லா யூஸ் பண்ணார். ஏன்னா பிச்சில் ஒரு நிப்பு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு, கொஞ்சம் ஸ்விங்கும் நிப்பு இருந்துச்சு. அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி க்ரூஷலாக 3 விக்கெட்ஸ் மிடில் ஆர்டரில் டப்புன்னு எடுத்தார் பாருங்க. ஆஸ்திரேலியா டோட்டலாக கிரம்பிள் ஆகிட்டாங்க அந்த மூமெண்ட்லேயே. அண்ட் இந்த எண் பார்த்தீங்கன்னா சிராஜ் சூப்பராக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ ஷமி அண்ட் சிராஜ் 3 விக்கெட்ஸ் ஈச் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஜடேஜா 2 க்ரூஷல் விக்கெட்ஸ். யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் மார்ஷ் அண்ட் மேக்ஸ்வெல். அதாவது 7 விக்கெட் போனதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்வெல் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து ஆடி இருக்கணும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு, பட் அவர் பண்ணலை. ஏன்னா அது ஒரு சரியான ஸ்கெட்ச் போட்டார் ஹர்திக் பாண்டியா. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் விக்கெட் வச்சாரு, அதாவது மிட் ஆன் கிட்ட கொண்டு வந்துட்டாரு. ஸோ
அக்ராஸ் த லைனில் தான் ஆட முடியும் மேக்ஸ்வெல். ஸோ ஆடணும்னு சொல்லி தான் போட்டார். அகேன்ஸ்ட் லைன் ஆடினாரு, கரெக்டாக சரியாக பேட்டில் மாட்டல, ஹர்திக் பாண்டியா கேட்ச் போயிடுச்சு. ஸோ சூப்பர்ப் கேப்டன்ஷிப் ஃப்ரம் ஹர்திக் பாண்டியா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 188 ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ 189 எந்த பிச்சில் இருந்தாலும் கம்மி தாங்க ஸ்கோர். ஏன்னா 50 ஓவர்ஸ் கூட விளாடல ஆஸ்திரேலியா, 35 ஓவரில் ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. கண்டிப்பாக அவங்க ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஏன்னா 50 ஓவர்ஸ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலன்னா அது கிரைமுங்க. அது 35 ஓவரில் அவுட் ஆனதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப கிரைம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆஸ்திரேலியா வில் பி ஸோ டிசப்பாயிண்ட். சரி, இந்த சேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும், அவள் தான் டியூ வரும். ஸோ டியூ இல்லைனா கூட இந்த பிச்சில் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம்னு நினச்சோம். கதை அது கிடையவே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸ்டோனி சூப்பராக போட்டு ஃபர்ஸ்ட் இஷான் கிஷனை தூக்கிட்டாரு. இஷான் கிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங்கு கொஞ்சம் எடுக்க ஆரம்பிச்சோடனே அவருக்கு ஃபுட்பால் மூவ் ஆகல. ஸோ அவர் எப்போ வேணாலும் அவுட் ஆகிற மாதிரி தான் தெரிஞ்சார், அவுட் ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிங் கோலி வந்தார். ஸோ கோலியும் கீழே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். ஆனால் ஸ்டார்க் வந்து வேற லெவலில் போலிங் போட்டார். சீரியஸாக எப்போ அன்பிளேயபிளுங்க. ஐயோ, எப்படி நம்ம ஷமியை சொன்னோமோ ஸ்டார்க் வந்து வேற லெவலில் போட்டார். அதாவது விராட் கோலி விக்கெட் எடுத்தார், சரியான இன்ஸ்விங்கர், எல்பிடபிள்யூ ஆயிட்டார். அண்ட் அடுத்த பாலே வந்து சூரியகுமார் யாதவ் அண்ட் லிட்டரலி ஆன் ஹேட்ரிக். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கில்லுக்கு ஒரு சூப்பர் பால் போடுவார், எட்ஜ் வாங்கும். இந்த விக்கெட் கீப்பர் இருக்கார்ல ஜோஷ் இங்கிலீஷ், அவர் வந்து கேட்ச் விட்டுருவார். ஸோ அந்த மாதிரி சில டேர்னிங் பாயிண்ட்லாம் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் வந்து ஸ்டார்க் வந்து இறங்கி செம்மையாக செஞ்சுட்டாருன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ அது ஒரு அளவுக்கு 3 விக்கெட் போனதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அப்படியே போகணும்னு பார்த்தா கில்ல அவுட் ஆயிட்டாரு. 39 for 4 இந்தியா அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஹர்திக் பாண்டியா வந்தார், கேப்டன் வந்து பாசிட்டிவாக விளாண்டாரு. சரி, இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் போவோம் அப்படின்னு நினச்சா கரெக்டாக 85ல ஸ்டோனிஸ் பாலில் ஒரு பவுன்சரில் மாட்டிக்கினாரு. நம்மளால் அவுட் ஆயிட்டார். 85 for 5. அடடா, என்னதான் ஜடேஜா வந்து சூப்பராக ஆனாலும் எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியும், இன்னும் எவ்வளோ ரன்ஸ் அடி 100 ரன் அடிக்கணுமே அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் ஜடேஜாவும் கேஎல் ராகுலும் சூப்பராக விளாண்டாங்க. அண்ட் ஹியூஜ் கிரெடிட் டு கேஎல் ராகுல். ஏன்னா கேஎல் ராகுல் மேலே அவ்வளோ ப்ரெஷர், அவ்வளோ கிரிட்டிசிசம். ஏன்னா அவர் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ஃபார்மில் இல்லை, ஒத்துக்கிறோம். பட் ஒன் டே கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 5 அவர் கன்சிஸ்டண்டாக இந்தியாவுக்கு விளையாடிட்டு இருக்காரு. நிறைய மேட்ச் வினிங் இன்னிங்ஸ் விளையாடி இருக்காரு சீரியஸாக. ஏன்னா இதே மாதிரியே ஒரு மேட்ச் வந்து ஸ்ரீலங்காவோட நம்மளுக்கு லாஸ்ட் ஒரு ரீசெண்ட் ODI சீரிஸில் வின் பண்ணி கொடுப்பார், ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது நல்ல ஸ்விங் இருக்கும். இனிஷியலாக ஏர்லி விக்கெட்ஸ் விட்டுருவோம். 220 தான் டார்கெட். ஆல்மோஸ்ட் 75 for 4 என்னவோ இருப்போம். ஹர்திக் பாண்டியாவோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போய் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அக்சர் பட்டேலோட போய் கேமை முடிப்பார் லாஸ்ட்டாக. ஸோ அதே மாதிரி தான் நாட் அவுட்டில் வருவார். ஸோ கேஎல் ராகுல் வந்து நம்பர் 5ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு பக்கம் ஃபேமாக விளாட்றதுக்கு ஜடேஜாவும் கேஎல் ராகுலும் விளையாடுறத பார்க்கும்போது உள்ளேருந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்லும் சரி, நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸும் சரி, பொறுமையாக ஆடுறாங்க, பையன் முடிச்சிருவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 10 ரன் அடிக்கிறாங்க, ரிஸ்கே எடுக்காமல் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆடிட்டு வந்தாங்க. என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னு மேஜராக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அந்த டார்கெட், அந்த ரன் ரேட் ப்ரெஷர் நம்ம கிட்ட கிடையாது. பட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து என்னன்னா ரன் ரேட் ப்ரெஷர்ன்றதை விட விக்கெட்ஸ் எடுத்தானோ. ஸோ அவங்க ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இன் அவுட் மாதிரி தான் ஸ்டீவ் ஸ்மித் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, செட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி அழகாக ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ஐடியாவாக விளாண்டாங்க கேஎல் ராகுலும் ஜடேஜாவும். அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டியூ வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ கஷ்டப்பட்டு அந்த ஹார்ட் யார்ட்ஸ்னுவாங்க, அதாவது அந்த ஒரு கஷ்டப்படுற டைமில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 40 ரன்ஸ் 45 ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு வந்து என்னதான் நிப்பு இருந்தாலும் டியூ வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேட்டிங் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு. சூப்பராக விளையாடி கடைசியில் கேமை ஈஸியாக முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஹியூஜ் கிரெடிட் டு தெம் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு 3 மேட்ச் ODI சீரிஸில் வின் பண்ணுறது ஒரு பாசிட்டிவான டீம் எனி டீமுக்கும். ஸோ இந்தியா வில் பி ஸோ ஹாப்பி. ஸோ செகண்ட் ODI போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் பேட்டிங் லைன் அப் தாங்க, அதில் பேச்சே கிடையாது. பட் ஏதோ அவங்க இதில் மிஸ் ஆகுது, எஸ்பெஷலி போலிங்கில். ஏன்னா ஸ்டார்க் சூப்பராக போட்டார். ஸ்டார்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கம்பெனி கொடுக்க யாருமே இல்லை. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இதே பிச்சில் ஸ்டார்க்கு ஏசல் விட்டு கமின்ஸ் விளாட்றாங்களாம், சுருட்டி எடுத்திருப்பாங்க என்ன இந்தியா 35-40 ரன்னுக்கு. அதுதான் ஸ்டார்க்கு இன்னைக்கு மிஸ் ஆச்சு. ஏன்னா அவருக்கு சரியான சப்போர்ட் இல்லை. ஆப்வியஸாக வந்து ஷான் அபாட்லாம் நல்லா தான் போட்டார், பட் ஸ்டில் ஒரு எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி போட்டார், அவங்களா ஒரு எஃபர்ட் போட்டு போட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. கேமரா கிரீனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருந்தது, பயங்கரமாக பயமுத்துற அளவுக்கு இல்லை. என்ன ஸ்டோனிஸ் கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணிலாம் போட்டு 2 விக்கெட் எடுத்தார். மேபி ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் அவரை நம்ம சொல்லலாம். பட் இதே ஒரு பேட்டிங் பிச், பியூர் பேட்டிங் பிச்சாக இருந்தால் ஸ்டோனிஸ் எல்லாம் ஈஸியாக தூக்கி சொருகிடலாம் ஆக்சுவலாக. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து மஸ்ட் வின் கேம் விசாகப்பட்டினம்ல. ஸோ அன்னைக்கு மேட்ச்சில் யார் நல்லா விளாடுவா, ஸோ எந்த டீம் வின் பண்ணுன்றதை பொறுமையாக இருந்து தான் பார்க்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் பாய்.